Good evening, one and all. So, இன்னைக்கு நம்ம வந்துட்டு நெட் எக்ஸாம்ல வந்துட்டு நம்ம லா பேப்பரோட டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீஸ் வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் டென்டேட்டிவ் ஆன்சர் கீ. நம்ம இப்போ வந்து இப்போ லைக் அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 2 to 5 வரைக்கும் நமக்கு எரர் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா, இன் கேஸ் சேஃபர் சைடு. ஓகேங்களா. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா வந்துட்டு நம்ம ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸும் டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் என்னன்னு நம்ம பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ ஹோப் எக்ஸாம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா போச்சுன்னு நான் நம்புறேன். நீங்க நல்லா பண்ணிருக்கீங்கன்னு நம்புறேன். சம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து குவைட் டிஃபிகல்ட்டா இருந்திருக்கும் கண்டிப்பா. ஏன்னா நிறைய வந்துட்டு செக்ஷன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கன்னு மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அண்ட் வி ஹாவ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ஸ் அண்ட் புது ஆக்ட் எல்லாம் வந்துட்டு கேட்டுருந்துருக்காங்க உள்ள ஜம்மு காஷ்மீர் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் எல்லாம். ஸோ விச் அபி லைக் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஸோ இட் பி குவைட் சர்ப்ரைஸ். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் we do have some direct questions as well. So நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஒவ்வொரு கொஸ்டினும் பார்ப்போம், எது என்ன ஆன்சர்னு பார்ப்போம் சரிங்களா. ஓகே கைஸ், so let's go. So let's see the first question. Which of the following is correct in relation to WTO? Okay, so option like statement A வந்துட்டு WTO is the successor of GATT. B வந்து WTO came into existence on 1st January 1996. C வந்துட்டு topmost decision making body of WTO's ministerial conference. D வந்துட்டு WTO has a separate legal personality. So you all know very well WTO வந்துட்டு it succeeded GATT. ஓகேங்களா. So first option வந்து it's correct. Okay. So WTO came into existence on 1st January 1996 ன்னு கேட்டா இல்ல. இது வந்து எந்த இயர்? 1995. 5ல தான் வந்து it came into existence. Next, top decision making body of WTO is the ministerial conference, which is the right answer. And D, we have WTO has a separate legal person, which is the right answer. Okay. So if you leave option B, so what's the remaining answer? A, C, and D, which is the correct answer. Okay. So option 1 is the correct answer here. Okay. Any doubts? So with this, you can go to the next question. One second. Okay. So next question is, which of the following is not required to take a previous approval of National Biodiversity Authority to obtain any biological resource occurring in India? Knowledge or knowledge associated. Okay, 1 second, I'm sorry. So 52nd வந்து பாத்தீங்கன்னா, which of the following persons, like who among the following do not need any permission to obtain information சொல்லிட்டு கேட்டிருந்திருக்காங்க. So if you see option, if you take section 3 of Biodiversity Act, section 3 Biodiversity Act என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு non-resident, non-citizen, Indian citizen who is not a resident, body corporate, association or organization, இவங்கெல்லாம் they have to obtain information from National Biodiversity Authority to obtain any biological resources occurring in India, okay, or knowledge associated thereto. So according to section 3 direct question, so வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா யாருக்கு இது applicable ஆகாது அப்படின்னா like local resident applicable ஆகாது. So this is a correct answer for question number 52. Okay. Let's delete it. Okay, so right answer for 52 is option 2. Local residents do not need any permission to obtain information from the National Biodiversity Authority, which is given under section 3. Okay, okay. So let's go to the next question. Now we have matched the following. This is from IPC. IPC, I have told you before in class that definition clause is very important. Even though definition clause it's not in the explicitly mentioned in the syllabus, still you have to read the definition clause and something repeatedly in the class. So let's see the definition clause. Direct question. So if you have read the definition clause in the IPC, this is a cakewalk for you. So injury is defined under section 44. The reasons to believe is defined under section 26. Animal has been defined under section 47. Court of justice has been defined under section 20. Okay. So you do the answer Pakamodas, and what's the answer? So if you match the following options, your answer is A3, B4,
Then C1 and D2, that is again answer 2. For the third question also, the answer is 2. Sharingla in the match the following. Okay. So let's see the 54th question. Arrange the following in chronological order of provisions under Competition Act 2002. Composition of commission, B, combination, C, abuse of dominant position, D, anti-competitive agreement, E, regulations of combination. Okay. So இப்போ இந்த chronological order arrange பண்ணோம் அப்படின்னா, let's see what's the answer. So this is basically directly from a syllabus and it's a direct question and we all know very well. So first one comes the anti-competitive agreement, okay, and followed by abuse of dominant position, and then we have regulation of combinations, and lastly we have compositions of commission that is given under section 8. So if you arrange the following, your answers will be D, C, B, E, and A. So answer 3. Okay. So for 54, the answer is 3. Okay. So let's go to question number 55. Arrange the following cases in the sequence of year in which they were decided. Okay. Not an issue. Okay, so Donald versus Stevenson. B, Municipal Corporation of Delhi versus 𝐲𝐸𝐭𝐡. C, Chandan Lal Sahu versus Union of India. D, Shyam Sundar versus State of Rajasthan. Similar kind of question was asked in the previous year also. So, அந்த மாதிரி நம்ம already நம்ம பார்த்திருக்கோம். So, அதை வச்சு apply பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு, first and foremost, if you see the option, it's all A in the first instance. So, Donald versus Stevenson வந்து எல்லாத்துலயுமே they given as A. So, next வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு, 𝐲𝐸𝐭𝐡 case வந்து பாத்தீங்கன்னா it decided in the year 1966. Okay. So next is Shyam Sundar case was decided in the year 1974. I'm sorry, 1974. And lastly, on the Chandan Lal Sahu case, it was decided in the year 1989. So if you arrange it in the chronological order, answer will be A, B, D, and C. Okay, so Municipal Corporation of Delhi versus 𝐲𝐸𝐭𝐡, it was decided in the year 1966. This we discussed in our class previously. So அதை வச்சு நீங்க போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு option 3 வந்துட்டு நீங்க கரெக்டா அடிச்சிருந்திருப்பீங்க. Okay, so answer is option 3. Let's see the next question. Chronologically arrange the following cases as per date of the decision. Again, so this is not a difficult question actually. This has been repeated several times in our examination. So if you know the correct answer, like pathone ninga potirvinga. First it's Union of India versus 𝐾𝐤𝐿 Seth, and next we have S.V. Gupta case, and then followed by other cases நீங்க decide பண்ணி போட்டாலே, if you do not know Delhi Judicial Service Association of the State of Gujarat or Ashwini Kumar Upadhyaya case தெரியலனா கூட நீங்க இத வந்து அடிச்சிடலாம். சரிங்களா? So answer is வந்துட்டு 1, that is A, B, C, D. Okay, because you know it's first one is this case, Union of India versus 𝐾𝐤𝐿 case. You know it's the first one, and B followed by S.V. Gupta in judges appointment case. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே A and B தெரிஞ்சாலே we have option 1. இது கரெக்டா போட்டாலே C and D உங்களுக்கு தெரிஞ்சிரும். ஓகேங்களா? So இதுதான். So Delhi Judicial Service Association case வந்து it was decided in the year 1997 or 3, I guess. And Ashwini Kumar Upadhyaya case வந்துட்டு 2022 it has been decided. Okay, so answer வந்துட்டு option 1. So let's go to the next question. Okay, here is a catch. We have a definition for administrative law. So who defined this term? Okay, like who has given this definition for us? Administrative law is the law concerning the powers and procedure of administrative agencies, including especially the law governing the judicial review of administrative action. So this definition has been given by whom? So the answer here is, answer is 3. K.C. Davis. Okay. So K.C. Davis has given this definition for us. So let's see another question from IPC.
Which of the following section of IPC is based on the maxim voluntary not fit injuria? So this I have taken in class. Okay. So the answer is 87. The direct question. So 87 deals with act not intended and not known to be likely to cause death or grievous hurt by giving a consent. So here a person has given a consent. So and then he is like he is getting any hurt or death means then no one can be held liable because of the principle called voluntary not fit injuria. Okay, so option is 4. So let's see the next question. So which of the following statement is or are correct as per Muslim law? Okay, so as per Muslim law, it's a they have given 4 statement. A child born after termination of marriage is legitimate if both if born within 2 lunar years under Shia law. Okay. B. A child born within 6 months of marriage is illegitimate unless father acknowledges it. C. A child born after the termination of marriage is illegitimate if born within 10 lunar months under the Hanafi law. Next, B. A child born after the termination of marriage is legitimate if born within 4 lunar years and under the Shafi law. So choose the correct answer. A and B, B and D, B, C, and A, B, and C only, C and D only. So if you take the option B and D is actually correct because this one is actually correct. A child born within 6 months of marriage is illegitimate unless the father acknowledges it. And a child born after termination of marriage is legitimate if born within 4 lunar years under Shafi law. Okay, so this is Shafi law is under Sunni school. So under Sunni school, we have Shafi and Maliki. So they recognizes the D option. So the restatement. So the answer is B and D only. Okay. So if you take C, it is it's a 2 lunar month, not 10 lunar month. So the statement is wrong. So the answer is B and D only correct. Okay. So let's go to 60th question. A gift of some property with the objective of acquiring some religious benefit is known as A, like 1, Ariyat, 2, Hiba bil Iwaz, 3, Sadaka, 4, Hiba ba Sharat ul Iwaz. So as far as the Islamic law, the answer is Sadaka. Okay, so this is the correct answer. It is given for some religious purpose, like for acquiring some religious benefit. Charity has been given to the poor people. So the charity kudukranga. So the answer is sadaqah. Okay. So let's see the 61st question. Which of the following is not correct in relation to Competition Act 2002? Okay, so which is not correct? Okay, they're asking which one is not correct. Let's see. This is 61, right? Yeah. So first one is Raghavan Committee laid down on the enactment of Competition Act 2002. Okay. Competition Act 2002 replaced MRTP Act. So both of them are correct. Both of them are correct. So Competition Act prohibits only horizontal cartel or not vertical cartel. Competition Act does not prohibit abuse of dominant position. So it will prohibit both the cartels and it prohibits abuse of dominant position. It's a very easy question. So they're asking which is not correct in relation to the Competition Act. So answer is C and D only, which is 4. Okay. Okay. So let's go to 62nd question. So which of the following cases is or not related to Uniform Civil Code? So John Vallamotam case, yes, it's related to Uniform Civil Code. Sarala Mudgal, it is related to Uniform Civil Code, Code. And Shah Banu case, yes, it's also related to Uniform Civil Code. And Daniel Latifi also talks about Uniform Civil Code. In Lily Thomas case, it speaks about marriages under the Christian law, but it does not applicable for Uniform Civil Code. The answer is 3 only. That is the D. D only is the right option. In Lily Thomas case, Uniform Civil Code does not apply. Okay. Okay. So let's go to the next question. One second.
I'm sorry. Yeah. So in which, in the case of Council of Civil Service Union versus Minister for Civil Service, Lord Diplock has laid down grounds for reversing an administrative decision by way of judicial review. Okay. So the right answer for this is we have a following statement: A, illegality; B, irrationality; C, procedural impropriety; D, protection of fundamental right; and E, proportionality. Okay. So even if you do not know the exact answer for this question, definitely this answer D and E won't come. So protection of fundamental right and proportionality will not come. So the answer is A, B, and C. Okay. So for 63, the answer is 1. Even if you apply normal, your common sense, you can find the answer for this particular question. Okay. Let's go to the 64th. Match the following. So match the following. In this case, like in this, we have case laws and related concepts. So we have Condoli Tea Company Limited, Guilford Motor Limited versus Horn, State Trading Corporation of India, and Upthorpe versus Peter Schoenhofen Brewing Co. Limited. So opposite, like you have to match with fraud and improper conduct, independent corporate existence. Company is not a citizen for benefit of the revenue. So the answer here is it's 4. Okay. Okay. So let's take another important question. So arrange the following grids in order as they appear under 32 of Constitution. So here it appears as habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari. So answer 3. Next is 66. Chronologically arrange the following in order of the chapter number sequence provided under Patent Act. So application for patent, amendment of application and specification, publication, examination of application, thereby grant of patent and rights conferred, opposition of proceedings to grant patent. So if you have read the entire act, we will know the correct answer. So answer here is 3. So first is application for the patent. C is publication and examination of application. E is opposition proceeding. D is grant, and B is amendment of the application specification. So in this order only these chapters will appear in the Patent Act. Okay, so option 3. Okay, so next match the following. We have cases and the concepts given like along with it. So answer here is option 3. So Ashokura, it deals with divorce, and Chanmunia versus Virendra Kumar deals with live-in, and Dastane versus Dastane, it's cruelty. It's like famous case law which you can't afford to forget. And Geeta Hariharan case is guardianship. Even if you know these 2 answers, you can easily match the others. Okay. Next is 68. So 68, it is match the following of IT Act and the offenses. So the thing is, they have given option. See, if you take any options for tampering with computer sources, it is given either 1 or 2. Am I right? So what does 1 speaks about? It speaks about imprisonment of either description up to 3 years or fine with 1 lakh, and imprisonment up to 3 years and fine up to 1 lakh, or with both. But if you take the section 65, it speaks about the punishment is like up to 2 lakhs. So both these options are correct. Like they are not correct, they are wrong. So they have matched with wrong answers for all the options given. So you can challenge this particular question. So I couldn't find a proper answer because this one is wrong.
both, it won't match with 1 and 2. It won't match with 1 and 2 because the like fine amount is up to 2 lakh. So this they might drop the question, or you can challenge this particular question, question number 68. Okay. Okay. So this you all know, every company having net worth of rupees dash or more, or net profit of rupees dash, or more or turnover of rupees dash or more during any financial year is required to constitute a corporate social responsibility committee of the board. This is a very, very, very easy answer. So the answer is 2. 2. Okay. Next, you have match the following 70. So 70th question, match the following. We have the years and everything. So the option here is option 3. So Berne Convention is 1886. And B is 1. Universal Corporate Convention is 1952. Patent Law Treaty is 2000. And Rome Convention is 1961. Okay. So answer is 3. Okay. Next we have 71. Yet another question from IPR. So the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1999 provides that A, Section 2E defines geographical indication, Section 2D defines goods, and Section 3 provides for register of indication. D, application for registration can be filed under Section 7. Okay, so let's see what's the perfect answer for this question. So the correct answer for this question is 71 is answer 3. Answer 3 only. So section 2E, yes, it speaks about geographical indication. 2D speaks about district code. 3 provides for register of geographical indications, and application of registration can be filed under section 7. Section 7 speaks about filing in parts, part A or part B, something like that. So the answer is A and C only. Okay. Okay, so let's see what's the next question. 72. Chronologically arrange the following as per the sections of Companies Act 2013. Okay, so இது என்னது 72 yet another twist. சரிங்களா? So let's see the provisional wise how it has been arranged. So வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு abridged prospectus like இது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is coming under 2 1 clause B. Yeah, so abridged clause is abridged prospectus comes under 2 1 clause B. And next we have deemed prospectus. So deemed prospectus is 2 clause 40 42. Okay, so deemed prospectus is 2 clause 42. Next we have red hearing, that was given under section 32, some explanation clause under section 32. And then shelf 31. Prospectus has been defined under 2 clause 70. Okay, now I have mentioned you all the sections that are dealing with the prospectus. Okay, so even if let's try to arrange this based on the chronological order. Okay, so first and foremost will be abridged prospectus. Am I right? So that is C. இங்க வருதா? Okay, இதுதான் வந்துட்டு D தான் near C ல start ஆகுது. Okay, C க்கு அப்புறம் என்ன வரணும்? 2 clause 2 should come, right? That is B. But B is not given here. Instead, they have E. After this,
2 clause 2, you should have 2 clause 70. That is given next to E. And then it is shelf prospectus, and then it is red herring prospectus. So none of the options are matching. So this question can be challenged, okay, because options are all different and it is not matching with the provisions. So this question you can challenge, okay. So this is the second question I'm telling you for challenging. First one is 68. Now we have 72 because of the wrong options given, or it can be dropped. So let's hope. So 73, which of the following situation do amount to failure of constitutional machinery under Article 356 of Constitution of India, which is very, very, very easy. President rule. So for president rule, there should be failure of constitutional machinery. Correct? So let's see the option 1, 2, 3, and 4. Then Papom. One, in general election to the Lok Sabha, ruling party in the state has suffered a massive defeat. இது கண்டிப்பா இல்ல. Two, a situation of maladministration in state which are duly constituted ministry enjoys support of the assembly. இதுவும் இல்ல. Serious allegations of corruption against the minister. இது சுத்தமா இல்ல. Four, state has failed to comply with or give effect to the direction given by the union in excess of its executive power state. Okay, so this is the right answer. So 73 we have 4. Okay, next we have 74. Arrange the following jurists in chronological order of their year of birth. Okay, very, very challenging. I know it's very difficult also, but it's okay. If you take the answer here is 74, answer is 2. Answer is 2 here. 𝐜𝐭 was born in the year 1583 and followed by Thomas Hobbes. It's 1588. And then, oh yeah, and then others like John Locke and Montesquieu and Rousseau. So answer here is 2. Okay. Okay, so next question. So which of the following case is not related with the last opportunity rule? Okay. So Davis versus Mann, Radley versus London and North Western Railway, British Columbia Electric Co. versus Loach, and fourth one is Ponting versus Noakes. If you know just this case, Ponting versus Noakes, you know this is the right answer. Because this case deals with a horse who ate its neighbor's plant, which was intruding at his place. So the horse on the பக்கத்து வீட்டுல இருந்து முளைக்கிற ஒரு செடி poisonous செடி வந்து it would have trespassed into the horse's owner's place. So அந்த horse வந்து சாப்பிட்டிருக்கும் and it have died. So அதான் the Ponting versus Noakes case. So this is not last opportunity rule case. So apart from that, others are last opportunity rule. So இது தெரிஞ்சாலே வந்து இதுதான் correct answer, you would have marked it. ஓகேங்களா? So இதுதான் 75. Okay, next is easy. So arrange in chronological order on the grounds of divorce is provided under section 13 of Hindu Marriage Act. So answer for 76 is 4. Okay, because first one is voluntarily your partner is having sexual intercourse with the other person apart from the spouse, and the next one is cruelty. So if you know these two answers, first and second, you will know that the option is answer 4. Okay, so this is quite easy. So this is the correct answer. So let's go to the next question. Arrange the following statutes for sequence in which they were enacted. Okay, so this is 77. Okay, I have some doubts in this because if you take Protection of Women from Domestic Violence Act, DV Act is 2005. Yeah? So it was enacted in the year 2005. Protection of Child Marriage Act is 1929. Next is Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizen Act. This was actually enacted in the year 2000.
7. Personal Disability Act 1995. So if I arrange them in the chronological order of the enactment, so first comes the Child Marriage Act, that is B. Next comes the Persons Disability Act, but instead of D, we have A, that is Protection of Women from Domestic Violence Act. Adukapram, we have PWD Act. Lastly, we have Senior Citizenship Act. So there's a question here also, like there's a confusion here also. Even you can challenge this question. Okay? Okay. So 78, arrange the following as per the order of sections under the Partnership Act 1932. So if you have read the Partnership Act, even the index will help you out to answer this question. So let's see the answer for this. So 78, the answer is 3. First comes the partnership at will. So all the option has A as the first alphabet. So let's go to the B. Like next one comes the property of the firm, and D is dissolution of a firm. C is holding out, and last one is effect of non-registration of partnership firm. So answer is 3. Okay. Okay. So let's go to the next one. Very, very easy. Which of the following article is common to all 4 Geneva Convention and called mini convention within the convention? So answer is Article 3. Article 3 of Geneva Convention is common article. Okay. This is very easy. Next one is 80. So doctrine of sovereign equality is provided in dash of UN Charter. That is answer is option 1, 2 clause 1. That speaks about sovereign equality. Next is following are the features of parliamentary form of government. So preeminence of the president, bicameral legislation, collective responsibility, leadership of prime minister. So so they are not asked all the 4 options. So answer is it's very easy. It's B, C, and D. So option is 4. Okay. So 82. Which of the following cases related with the Rohingya refugees? It's a recent case law. The answer is Mohammed Salimullah versus Union of India. That's a recent case. Okay. Next. So we have matched the following regarding the case laws. So answer for 83rd question, right? So answer for 83rd question is answer 3. So Deputy Inspector General of Police is Samidram deals with eve teasing. Lakshmi is Union of India deals with acid attack. Do you remember the film by I think Deepika Padukone, right? I think the film name is also Lakshmi. I'm not sure. So if you got a hint from the movie, you would have given this. But and then we have Delhi Domestic Working Women Forum is Union of India. It deals with assistance to rape victim. And D finally, Preeti Gupta's state of Jharkhand. It speaks about cruelty. Okay. So this is the answer for this question. Next, we have arranged chronologically from the date of recognition of adoption of the right to information law in the given countries. Okay, so India, USA, UK, and Sweden. The answer for 84th is 2. First RTA Act was enacted by Sweden. Okay, so next is US, followed by UK, and then India. So this is the answer. So Sweden enacted this RTA Act in the year 1766, US 1967, UK 2000, India 2005. Okay, look. So this is the answer for 84. Next, arrange the following cases in a sequence in the year which they were enacted. Packet Habana, the Lola, Vishaka, the state of Rajasthan, Jolly George versus Bank of Kochi, then habeas corpus case, that is Jabalpur case, of Shirkan Shukla case. So wait, yeah.
ஸோ பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த கேஸோட chronological order பாத்தீங்க அப்படின்னா எது ஃபர்ஸ்ட் வந்துச்சுன்னா ஆன்சர் 3. Answer 3 because like the Lola case came in the year 1900 and followed by 1976. So and then we have 1980 and then finally it's 1997. So another one that this is how it's arranged. Okay, A, D, C and B. 86 86 வந்துட்டு it is in which of the following cases Supreme Court of India summarized a law relating to conspiracy? State of Tamil Nadu through CBI versus Nalini, 𝐼𝐧𝐭𝐡 was the state of Bihar, Monica Bedi was the state of Andhra Pradesh, then fourth one is Sherry Moon was the state of Kerala. So the answer is option 1, state of Tamil Nadu versus Nalini. Only in this case the Supreme Court have summarized law relating to conspiracy. Okay. So next, which of the following provision of the Protection of Human Rights Act defines human rights? Very, very easy. That is 2D. Repeated so many times in examination, so it's very easy. Even this match the following as repeated so many times in examination, so it's very easy. 88, voluntary not fit injuria, we have Hall versus Brooklands Auto Racing Club. And then inevitable accident, we have Stanley versus Powell. Act of God, Nicholas versus Marsland. Necessity is Cope versus Sharp. Okay. So based on that, answer for 88th question is 2. 88th question is 2. Okay, this you know very well. This they have asked so many times in the examination, so this is very easy. So answer for 89 is answer for 89 is 3. Okay. So first one is yes, it is relating to people in the field. Second one is related to the shipwreck and everything under 2. So then third one is prisoner of war and fourth one is civilians. Okay. So answer is 3. 90. Which of the following said to be Magna Carta on human environment? Very, very easy. Repeated question. That's none other than our Stockholm. Stockholm Conference is the correct answer. 91. You have to match list 1 with list 2. Okay. So simply you have to know the years. So the correct answer here is answer 2. This is the correct answer for this match. Okay. Then 92. The failure for the penalty for the failure to comply the orders of tribunal under section 26 of NGT is answer is 4. Imprisonment up to 3 years and fine up to 10 crores. So that's the answer. So lastly, 93, usage represents the twilight stage of custom. Custom begins where the usage ends. So this statement is given by none other than our Stark. Okay, so answer is 2. Next, arrange the following offenses in ascending order in terms of maximum sentence for the offenses. 94. 94, right? So 94 also I have yeah, it's TCB. Okay, I have some doubts because if you take wait 94 dane one second. So for A it's 3 years, B it's 2 years, so it's 3 years. B is 2 years. C is 1 year.
407, that is 7 years. And E is 3 months. So the answer should start from D because that is punishable for 7 years, followed by A, that is for 3 years, and then followed by B. It should be B. Instead, they have given C. Okay, and finally it's E. So it's confusion over here. So the option here is quite incorrect. So you can challenge this question as well. Option is not right. Sharingla. Again, we have matched the following provisions and section of Hindu Minority and Guardianship Act. So this is also direct question from the section. So for 95, the answer is 2. 95, the answer is 2. Okay. So power of testamentary guardian is section 9. Power of natural guardian is section 8. And welfare of the minor is section 13. And bar and powers of de facto guardian is section 11. Okay, so that's the answer. And let's go to 96. Arrange the following in sequence as they were given in Article 38 of Statute of International Court of Justice. So this is a very easy and repeated question which we can't afford to make mistakes. Okay. So 96 is answer 2. That is international convention, international custom, general principles, and lastly judicial decisions. Okay. So answer 2 is the correct answer. Next, we have arrange the following in chronological orders provided under section 15 of Hindu Succession Act 1956. So the correct answer for 97 is option 2. Okay. The answer is first, it will fall on the daughter and son's daughter and the husband. That's the property of the female. And next is upon the heirs of the husband, and C upon the mother and father, A upon the heirs of the father, and E upon the heirs of the mother. So this is the correct answer. Match list 1 along with list 2. This is easy. Okay, we at least we know like 2 books out of 4. We at least we know 2 books here. So the elements of jurisprudence is given by Holland. Okay, once again. 98, right? Yeah. So the element of jurisprudence is given by Holland, and foundation of jurisprudence is the foundation of jurisprudence is given by Jerome Hall. The nature of judicial process is Cardozo, and general theory of law and state is given by Kelsen. Okay, so answer here is 98 is answer 3. Okay, so this is the answer 3 for the question 98. Next to 99, the authentication to be affected by the use of asymmetric crypto system has function is known as public key. Public key is the answer. Which of the following offenses is or not punishable with death as one of the punishment? So 100 is answer 2. That is, oh, okay. B and C only. One second. I lost the page. Huh. So answer is B and C only. It's not punishable with death. Okay. Okay. Next, section 168 of Motor Vehicle Act requires the payment of compensation which must be adequate, fair, just,
or living. Okay, so the right answer here is option 3, just. The compensation under Motor Vehicle Act should be just. Okay. So next we have a long, like a big statement. So Supreme Court has declared that till the law is made by the Parliament, the appointment of post of Chief Election Commissioner and the Election Commissioner shall be done by the President of India on the basis of advice tendered by a committee consisting of Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha, where there is no Leader of Opposition, Leader of largest party in Lok Sabha having largest number strength. So and so blah blah blah. Okay, so right answer for this is 1 or 2 answer the Union of India versus Association of Democratic Reforms is the right answer. Okay. Okay. So next, what is the period of limitation to file the complaint before the Commission under Consumer Protection Act 2019? So the answer is 4. That is 2 years. Next is easy. Schedules with the heading. So answer for 104 is 1 second. I'm sorry. The answer for 103. Okay, 104. The answer is 104 is 3. And oh, sorry. It's a big scratch. What happened? So this is the right answer. Answer 3 is right. Okay. Forgive me. It's some problem with my pen. So A, Schedule 2 deals with provisions of the judges, and next we have B4, Schedule 3, forms of oath and affirmations. Schedule 4 deals with allocation of seats in the Council of State. And lastly, 12, powers of responsibilities of municipality. Okay. So this is the correct answer. 105, harboring a person who have been hired for an unlawful assembly is an offense punishable with 105. Can answer na? It's 4. Imprisonment for either description for a term which makes sense to 6 months or with fine or with both. So this is the right answer. Okay. Next. So in which of the following cases the principles of natural justice is applicable? So it is applicable in 1 cases that falls within the second proviso to Article 3112. So it speaks about dismissal and officers. So 2 explicitly states that there should be a fair hearing and inquiry. So it's applicable to Article 311 Clause 2. Next, the phrase pragmatic federalism was used by the judiciary in the case of S.R. Bommai versus Union of India. So only in this case, we have coined this term called pragmatic federalism. Next, arrange the following in a chronological order as per Sale of Goods Act. So, like answer is 2. Rights of unpaid, so answer is 2. That is conditions and warranty. B, transfer by non-owners. A, rights of unpaid seller, and D, auction sale. Auction sales comes at the last of the statute. So the D is the last one. Okay, so answer is 2. Next, in criminal cases, the power to grant compensation to the victim of crime can be exercised by. Okay, the answer is A, B, C, D. All the courts can give remedy. Like they can give compensation, trial court, appellate court, revisional court, or court of session. So answer is 4. 109. Next, we have which of the following section related to Sridhan has been given a retrospective effect. So 110 is answer 114, section 14. Okay. Okay. So Jammu Kashmir Reorganization Act 2019 has brought which of the following changes in the center and state relationship? Formation of Union Territory of Ladakh with legislature. Formation of Union Territory of Jammu and Kashmir without legislature. C. Article
239A of Constitution which are made applicable to Union Territory of Puducherry shall also be applicable to Union Territory of Jammu and Kashmir. The delimitation of Parliament Constituencies Order 1976 shall stand amended. Okay, so if you have read this particular act, okay, you can see that formation of Union Territories of Ladakh without legislature. It has been explicitly given. Likewise, formation of Union Territory of Jammu and Kashmir with legislature, which is explicitly given. So both these statements are correct, wrong. It's vice versa. Okay. So what is left over is C and D. So 3 is correct answer. Okay. Actually, 239 of 239A of Constitution, which is applicable to Delhi, it is also applicable to J&K. So answer C is correct, and also answer D is correct. So answer 3 is the right option. Okay, okay, நான் தமிழ்லயே சொல்றேன். சரி, sorry. தமிழ்ல சொல்றேன். சரிங்களா? Okay, so which of the following articles of the Constitution of India empowers Parliament to legislate on any matter for implementing the international obligation and decision taken at the international conference? So உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, இன்டர்நேஷனல் அக்ரிமெண்ட் அதை வந்துட்டு நம்ம சைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம், அதுக்கு நம்ம எஃபெக்ட் கொடுக்கணும்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல எந்த ஆர்டிக்கலுக்கு அந்த பவர் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சோ வந்துட்டு ஆர்டிக்கல் 253 தான் வந்து இன்டர்நேஷனல் அக்ரிமெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு லைக் லைஃப் கொடுக்கறதுக்கு பவர் இருக்கு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்ல. சரிங்களா? சோ ஆர்டிகல் 253 தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, to give effect to the implementation of international obligations in India, we will be using article 253. சரிங்களா? ஓகே ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா, which provisions of Patent Act states that discovery of a living thing or non-living thing substance occurring in nature is not patentable? அதாவது லைக் வந்துட்டு இப்போ லிவிங் திங்கோ நான் லிவிங் திங்கோ அது வந்துட்டு நேச்சர்லயே தானா இருக்குதுன்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு பேட்டன்ட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எந்த சப்க்ளாஸ் சொல்லியிருக்காங்க? செக்ஷன் 3 கேட்டிருக்காங்க. சோ ஆன்சர் வந்து இங்க 2. செக்ஷன் 3 clause C தான் வந்துட்டு you can't patent living or non-living organisms occurring in the organisms living thing or non-living thing occurring in the nature வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா you can't patent. It is given under section 3 clause C. சரிங்களா? Next, arrange the following in the sequence in which they are enacted. Okay, so இதோட இயர்ஸ் நம்ம பார்ப்போம், எந்த இயர்ல இது எனாக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா இங்க என்வாயர்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து இந்த என்வாயர்மெண்ட் ஆக்ட் வந்து எந்த இயர்? 1986. சரிங்களா? ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் எப்போ வந்துச்சு? 1980. வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 1972. நம்ம ஏர் ஆக்ட் எப்போ வந்துச்சு? 1981. சோ வாட்டர் ஆக்ட் எப்போ வந்துச்சு? 1974. ஓகே, சோ இப்போ நீங்க ஆன்சர் அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா எது ஃபர்ஸ்ட் வரும்? ஆன்சர் C will come first. Am I right? After C, E will come. ஓகேங்களா? க்கு அப்புறம் என்ன வரணும்? ஆன்சர் C இருக்கு, ஆன்சர் E இருக்கு, அதுக்கப்புறம் என்ன வரணும்? ஆக்சுவலா D வரணுமா? ஆமா. இல்ல, ஆன்சர் வந்துட்டு இது B. சோ B வரணும். C, E, B and D and A. சோ இதுதான் ஆர்டர். சோ ஆன்சர் வந்துட்டு 3 தான் கரெக்ட். 114. சோ ஆன்சர் 3. ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆக்ட் வந்துச்சு? வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட், தட் இஸ் 1972. சரிங்களா? 1972 ஃபர்ஸ்ட். நெக்ஸ்ட் வாட்டர் ஆக்ட், அப்புறம் ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட், அப்புறம் ஏர் ஆக்ட், அண்ட் ஃபைனலி என்வாயர்மெண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். ஓகே, so this is the chronological order. 114க்கு 115 பார்ப்போம். Shivagowda versus Chandrakant case, in which is a landmark case regarding the minor attaining majority and his option to choose whether to become a partner or not. இதுதான் வந்துட்டு
இதுக்கு கேஸோட லேண்ட்மார்க் பிரின்சிபல். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா துஹர் மீன்ஸ் துஹர்னா என்ன முஸ்லிம் லால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு பீரியட் பிட்வீன் டூ மென்சுரல் கோர்சஸ். ஸோ ரெண்டு மென்சுரல் கோர்சஸ்க்கு இருக்கிற பீரியட் தான் துஹூர்னு சொல்றாங்க. ஸோ ஆன்சர் 3 116க்கு. ஓகே. So next to 117, which of the following thinkers gave the concept of categorical imperative? Very very easy answer. நமக்கு இது தெரியும். It's Immanuel Kant. Immanuel Kant தான் வந்துட்டு categorical imperative வந்துட்டு கொடுத்திருக்காரு நமக்கு. சரிங்களா? So next பாப்போம். Match the following. Father of international law. You all know it's 𝐼𝐧𝐭𝐝. Next வந்துட்டு international law யார் coin பண்ணாங்க அப்படின்னா it's Jeremy Bentham. சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பாக்டர் அண்ட் சர்வாண்டா இல்லையா? அது யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஆனிசலோட்டி. அண்ட் டி ஆட்டோ லிமிடேஷன் தியரி கொடுத்தது வந்து ஜார்ஜ் ஜெலனிக். ஸோ ஆன்சர் வந்து இதுக்கு 3. ஓகே. ஸோ 118ஓட ஆன்சர் வந்துட்டு இட்ஸ் 3. ஓகே. So next is very very easy. So article 19 clause 1 you have to arrange it. So you would have all given a right answer for this. So I'm very sure about it. So first வந்துட்டு freedom of speech and expression. So next வந்து to form an like வந்துட்டு next வந்து பாத்தீங்கன்னா one like வந்துட்டு form an association and then like sorry like next வந்து பாத்தீங்கன்னா assembly. ஓகேங்களா? ஸோ 119ல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து அசம்பிளி. அதுக்கப்புறம் டு ஃபார்ம் அன் அசோசியேஷன். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து டி டு மூவ் ஃப்ரீலி த்ரூ அவுட் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா. அண்ட் பி வந்து பாத்தீங்கன்னா டு ரிசைட் அண்ட் செட்டில் எனி பார்ட் ஆஃப் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா. ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் 4 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே. ஸோ ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அசம்பிளி, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அசோசியேஷன், அதுக்கப்புறம் மூவ்மெண்ட், அப்புறம் ரிசைட் எனி பார்ட் ஆஃப் இந்தியா. சரிங்களா? ஸோ இதான் வந்துட்டு இதுக்கு ஆன்சர். So 120 வந்துட்டோம். It's very interesting. So A with intention to kill B mixes poison in sweets and placed the sweets before B. B, who was angry on A for some issues, threw the sweets on the window. Raju, a small boy who was picking rags on the road, found the sweets on road and ate the sweets. As a consequence, the boy dies of poison. B has committed என்னது இதுக்கு ஆன்சர்? கல்பபிள் ஹோமிசைடா இல்ல மர்டரா? ஆன்சர் வந்துட்டு நோ ஆஃபென்ஸ். ஏன் அப்படின்னா இந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு பிக்கு தெரியவே தெரியாது தட் தேர்ஸ் அ பாய்சன் இந்த லட்டு தெரியாது. ஸ்வீட்ல லட்டு ஸ்வீட்டோ லட்டோ ஏதோ ஒரு ஸ்வீட்ல ஓகேங்களா அதுல பாய்சன் இருக்குன்னு தெரியாது. தெரியாமதான் அவர் கோபத்துல தூக்கி போட்டிருக்காரு. சரிங்களா? சோ அதை சாப்பிட்டு இந்த குழந்தை இறந்து போயிருக்கு. சோ அதனால பிக்கு இல்ல பாய்சன் இருக்குன்னு தெரியாதனால அவருக்கு எந்த ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டும் இதெல்லாம் அவருக்கு கிடையாது. சரிங்களா? ஓகே. ஓகே. நெக்ஸ்ட் tort means a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or breach of trust. This is very easy. This definition is given by Salmon. Salmon தான் torts தான் ஒரு civil wrong. இது வந்து breach of contract இல்ல breach of trust இல்லன்னு சொல்லியிருந்திருக்காங்க. ஓகே. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு following provisions are inserted to the Copyright Act amendment on several occasions. So வந்துட்டு இப்போ 13B 31B 42A 53A 28A இதோட அமெண்ட்மெண்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் குவைட் டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் நம்ம இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லைக் 31B இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது வந்துட்டு எப்ப வந்துச்சு நம்ம பார்த்தாலே நமக்கு வந்துட்டு தெரியறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஏன்னா கம்பல்சரி லைசன்ஸ் ஃபார் பெனிஃபிட் ஆஃப் டிசேபிள் பீப்புள் வந்து குவைட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அது வந்து 2012 வந்துச்சு. ஸோ 2012 அது வந்துச்சு அண்ட் ஃபேமஸ். ஸோ அதனால இதுவா இருக்குமோ அப்படின்னு போட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எப்படி ஆன்சர் வருதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம. சரிங்களா? ஸோ அது கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ 31B வந்து பாத்தீங்கன்னா 2012 அதான் லேட்டஸ்டா வந்துச்சு 2012. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு 42A வந்து 1999. 53A ரீசேல் ஷேர் ரைட் அண்ட் ஒரிஜினல் காப்பீஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு 1994. செக்ஷன் 28A வந்துட்டு 1983.
So 122க்கு ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் 4. ஓகே, ஸோ இதான் ரீசெண்டா அந்த அமெண்ட்மெண்ட். ஓகேங்களா, நான் லைக் நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருந்திருப்போம். ஸோ அதை வச்சு பேஸ் பண்ணி ரீசெண்டா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா either you will cut short to this or this, but answer is 4. Okay, so 123க்கு பார்க்கலாம். 123க்கு which of the following section of Indian Contract Act lays down the rights and obligation of parties to the voidable contract after it's rescinded. So வந்துட்டு ஒரு parties to voidable contract வந்துட்டு கேன்சல் ஆனதுக்கு அப்புறம் அவங்க ரைட்ஸ் அண்ட் ஆப்ளிகேஷன் எதுல கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா செக்ஷன் 64ல கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ 123க்கு வந்து ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா வந்து 2. சரிங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட் under the Copyright Act 1957 broadcast reproduction right வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு எவ்வளவு வருஷம் இருக்கும் அப்படின்னா 3 years, லைக் ஆப்ஷன் 3 படி 25 years இருக்கும். ஸோ 25 years வந்துட்டு ப்ராட்காஸ்ட் பண்றவங்களுக்கு வந்து ப்ராட்காஸ்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் ரைட்ஸ் வந்துட்டு ஸ்டே இருக்கும், லைக் அவங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் 25 years இருக்கும். சரிங்களா, ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஸோ மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஃபார் 125 வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆன்சர் வந்துட்டு 3. ஏ வந்து ரங்கநாயகி அம்மா வந்துட்டு அக்ரிமெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ட்ரேடு ரங்கநாயக் அம்மா. பி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு மனு சிங் வர்சஸ் உமா தத் பாண்டே அண்டு இன்ஃபுளுன்ஸ். 3 வந்து நார்டன் ஃபெல்ட் கேஸ். அது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு சாரி சி. ஓகே, சி தான் வந்துட்டு அக்ரிமெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ட்ரேட். ஐம் சாரி, நார்டன் ஃபெல்ட் வந்து 3 அக்ரிமெண்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃப் ட்ரேடு. ரங்கநாயகி அம்மா வந்து கோவர்ஷன். ராஃபல்ஸ் வர்சஸ் வீச்சலாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு மிஸ்டேக். ஓகேங்களா, சோ இதுதான் வந்துட்டு ஆன்சர் 3 தான் வந்துட்டு இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர். 125 ஆன்சர் 3. So 126, which of the following articles of Indian Constitution related with the protection of environment? So உங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஈஸி. இதுக்கு 126 வந்துட்டு நம்ம பண்ணிருப்போம், ஆல்ரெடி கிளாஸ்ல பார்த்திருப்போம். ஆன்சர் வந்துட்டு 3. சரிங்களா, 48A environment பத்தி டீல் பண்ணுது. ஆர்டிகல் 21 also speaks about right to life and liberty. It also includes right to environment. அப்புறம் வந்து D 51AG. சரிங்களா, ஓகே. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா which of the following Supreme Court case held that Article 14 and 21 are important sources of right to clean environment, right against adverse effect of climate change. இந்த climate change பத்தி பேசின கேஸ் எது அப்படின்னா வந்துட்டு MK ரஞ்சித் சிங் vs யூனியன் ஆஃப் இந்தியா. ஓகேங்களா, 127 வந்துட்டு ஆன்சர் வந்து 2. இந்த கேஸ்ல தான் பேசி இருந்திருப்பாங்க. ஓகே, so next வந்து பார்ப்போம். Who among the following jurists the main exponent of organic theory of personality? So organic theory of personality பத்தி பேசினவங்க ஆப்ஷன் 3 ரைட். இவர் தான் வந்துட்டு இந்த தியரி பத்தி பேசி இருந்திருப்பார். ஓகேங்களா, so next இது நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தது தான். which of the following are referred in the preamble of NGT Act 2010? so லைக் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த கியோட்டோ புரோட்டோகால் தவிர்த்து இத மூணுமே வந்துட்டு NGT ஆக்ட்ல பேசியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா, சோ அப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து 2ABC only. Next, cases where the doctrine of supervening impossibility applies. supervening impossibility னா கான்ட்ராக்ட் என்டர் ஆகும்போது பார்ட்டிஸ்க்கு இதை பத்தி தெரியல. சோ ஒரு விஷயம் நடக்குது அவங்களுக்கு தெரியல. So the supervening impossibility. So answer 130 வந்துட்டு ஆப்ஷன் D. ஓகேங்களா, that is option 4, D and E only. இது நமக்கு தெரியும்பா. which of the following pairs are incorrectly matched? So வந்து டக்கீட்னா சோஷியல் சாலிடாரிட்டி, இது கரெக்ட். ஹெல்சன்னா ஹெல்சன்னா கிரண்டம், அது உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஏதோ ஒரு கால்குலஸ், நம்ம ஆஸ்டின் கிடையாது, அவருக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே கமாண்டு சாவரனு இதெல்லாம் சாங்ஷன் ஆப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் தான். நெக்ஸ்ட் வால்கேஸ் சாவினி, இது கரெக்ட். சோஷியல் இன்ஜினியரிங் வந்துட்டு ராஸ்கோப் வந்து தானே, இங்க ஐரிங் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஸோ இதுதான் wrongly matched. ஓகே, so Austin and Irene are wrongly matched. So answer என்னது? C and E only, option 2. Okay, so let's go to 132. Match the following. Pawan Kumar Gupta was the state. Common Cause versus Union of India. Shah Faisal versus Union of India.
𝐺𝐻𝐻𝐻 𝐸𝐺𝐻, which is Union of India. So 𝐺𝐻𝐻𝐸𝐺𝐻 வந்து constitutionality of EWS. ஓகேங்களா? So வந்துட்டு ஆன்சர் வந்து இதை வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு டி வந்து என்னது, இது என்ன கொஸ்டின்? 132, right? So answer for 132 is 3. D வந்துட்டு constitutionality of EWS. பவன் குமார் குப்தா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு curative petition against நிர்பயா and common cause case வந்து right to die with dignity. ஓகேங்களா? ஷா ஃபெசல் வந்து இதுக்கு இந்த ஜேஎன்கே பத்தி ஒரு கேஸ் போட்டிருந்திருக்காரு. ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்ட் ஆப்ஷன், ஆப்ஷன் 3. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா which of the following articles of UDHR deals with asylum? That is article 14, option 2. So match the following. இது உங்களுக்கு நல்ல ஆன்சர் தெரியும். 134 வந்துட்டு ஆன்சர் வந்துட்டு it is 3. ரூல் ஆஃப் லா யூகேல இருந்து, இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஜுடிஷியரி வந்துட்டு யூஎஸ்ல இருந்து, ஸ்கீம் ஆஃப் ஃபெடரேஷன் ஸ்ட்ராங் சென்டர் கனடால இருந்து, அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன் சவுத் ஆப்பிரிக்கா. வெரி வெரி சிம்பிள் அண்ட் யூ நோ திஸ் வெரி வெல். ஸோ அதனால ஓடிடுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா law is an ordinance of reasons for the common good made by him who has the care for the community and promulgated. So இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் யாரு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இட் இஸ் செயின்ட் தாமஸ் அக்வினாஸ். அவர் தான் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்திருக்காரு. So which of the following conditions are essential for customs to be valid? So custom valid-ஆ இருக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு you know that very well. Like antiquity-ஆ இருக்கணும், continuous-ஆ இருக்கணும், certain-ஆ இருக்கணும். It should be in conformity with the statute. So இதுதான் வந்துட்டு wrong answer. So answer is 2. Okay. So 137, match list 1 and 2. So வந்து இதுக்கு என்ன ஆன்சர்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு சிம்பிளா தெரியும், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரிசல்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் லேபர்னு தெரியும். தட் இஸ் டி இஸ் 1. அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் 1 தான் இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே ஓகே. So this is a very easy question and it has been repeated. So வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு adultery, it has been adultery decriminalized in which case அப்படின்னா ஜோசப் ஷைன். சரிங்களா? மற்றது எல்லாமே LGBTQ cases. So இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் இன் த chronological order. So 139க்கு வந்து ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா 2. So Security Council, International Court of Justice, Secretariat, Economic Social Council, lastly you have trusteeship. ஓகேங்களா? இதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். So next to the Supreme Court, in which of the following case declared environment is difficult word to define its normal meaning related to the surrounding, but obviously that is a concept which is relatable to whatever object it is which is surrounded. Einstein has once observed the environment is everything that is not me. ஆஹா ஓஹோ, இது யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிஎன் கோதாவர்மன் கேஸ்ல தான் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸாக்டா கூறி இருக்கின்றார்கள். ஓகே. சோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், ஆப்ஷன் பாருங்களேன். ஏகே கோபாலன் கேஸ்ல கண்டிப்பா இது கேட்க வாய்ப்பு இல்ல. 21ல அந்த மூவ்மெண்ட் பத்தி எல்லாம் பேசியிருந்திருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஓகால்டெலிஸ் கேஸும் வந்துட்டு அது கிடையாது, மனேகா கேஸும் கிடையாது. சோ என்வாயர்மெண்ட்னால டிஎன் கோதாவர்மன் கேஸ் தான். இதை நீங்க பார்த்து கண்ணை மூடி இதுக்கு ஆப்ஷன் போட்டுடலாம். நெக்ஸ்ட், இந்த பேசேஜ் இவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னா கவலைப்படாதீங்க. சும்மா 48 டேட்டான்னா 51 ஏஜினா என்ன அதெல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க. சரிங்களா? சோ அதனால 14 என்ன 21 கொடுத்திருப்பாங்க. நத்திங் டு ரீட் இன் திஸ். சோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரைட் டு என்வாயர்மெண்ட் பிலாங்ஸ் டு தேர்ட் ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ். சோ வி ஸ்டார்ட் லைக் நம்ம ஜெனரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் படிச்சிருக்கோம். அதுல தேர்ட் ஜெனரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் தான் என்வாயர்மெண்ட் இருக்கு. சரிங்களா? நம்ம கிளாஸ்லயே இது எடுத்ததுதான். நெக்ஸ்ட் இந்த அபோவ் பேராகிராஃப் வந்து எதுல சொல்லியிருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, நான் சொன்ன இந்த ரஞ்சித் சிங் கேஸ், அந்த கேஸ் தான் கிளைமேட் அண்ட் என்வாயர்மெண்ட் பத்தி பேசியிருந்திருப்பாங்க. ஸோ அசோசியேஷன் ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் ரிஃபார்ம்ஸ்ல கண்டிப்பா எலெக்ஷன்ஸ் பத்தி தான் பேசுவாங்க, என்வாயர்மெண்ட் பத்தி பேச வாய்ப்பு இல்ல. சீதாசுரன் கேஸ் வந்து நான் கிளாஸ்ல எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு, பிரைபரி கேஸ் பத்தி. சரிங்களா? பார்லிமெண்டரி ப்ரிவிலேஜஸ்ல வராத ரீசன்ட் கேஸ்ன்னு சொல்லியிருந்திருப்பேன். எம்சி மேத்தா மொட்டையா கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா நம்பவே நம்பாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்திருப்பேன். ஸோ ஆப்ஷன் வந்துட்டு 1.
Next வந்து which of the following which of the constitutional amendment inserted in 51 AG இது எல்லாருக்கும் தெரியும் 42nd amendment, very easy. Next, which of the following article of the constitution says part 4 of the constitution is not enforceable? So article 37 da it tells that see DEPSP are not enforceable in the courts of law ன்னு சொல்லிட்டு article 37 தான் சொல்லியிருந்திருப்பாங்க. Marginal note of 48A வந்து என்ன சொல்லியிருந்திருப்பாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு protection and improvement of environment, safeguarding forest and wildlife. ஓகேங்களா, இதெல்லாம் சொல்லியிருந்திருக்க மாட்டாங்க. ஓகே, இது ஓவரா சந்தோஷம். இது ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன் பத்தி பேசியிருப்பாங்க. இப்போ இதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ரிலீஜியஸ் டினாமினேஷன் பத்தி ரீசெண்டா பேசின ஒரே கேஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் யங் லாயர் அசோசியேஷன் வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கேரளா சபரிமலா கேஸ். மற்றது எதுவுமே அதை பத்தி பேசல. ஸோ அதனால ஆன்சர் இஸ் 3. ஓகேங்களா, ஸோ இது நம்ம கொஞ்சம் காமன் சென்ஸ் அப்ளை பண்ணி போட்டாலும் இது கரெக்ட் ஆன்சர் நீங்க போட்டுடலாம். ஸோ பத்தி பயப்பட தேவையில்லை. இதுதான் கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான கொஸ்டின். Which provision of Kerala Hindu place of public worship authorization of entry rules 1965 declared as ultra virus? இந்த கேஸ் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பார்த்தா மட்டும் கான்செப்ட் தெரியும். ஸோ இட்ஸ் குவைட் டிஃபிகல்ட். ஒன்லி ரூல் 3B. சரிங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட் paragraph is a part of the case where dissenting judgment was delivered. ஸோ இந்த என்டையர் கேஸ்ல dissenting judge வந்து ஒரே ஒரு ஆள் தான். தட்ஸ் a lady judge, நம்ம honorable justice இந்து மல்ஹோத்ரா. சரிங்களா, இவங்க தான் dissenting judge. So that is some case in the case ரொம்ப popular. So which of the following is not the condition for recognition for religious denomination? Okay, so the collection of individuals should have a common name. So idha vandu wrong answer. So it becomes a right answer. Last one, which of the following case is not related to the right to religion? Case in the Rameshwar Prasad. In the case of parliament patti pesirupanga, and the cases all deals with the religion. Okay, so the final question. So how did you feel? Answer key பார்த்ததுக்கு அப்புறம் are you guys are happy or tensed or mixed feeling? So how do you feel? How do you all feel? Okay, so hope you got a clarity after the discussion. So if you have any doubts, you can ask me right now. Okay, okay. So yeah, let's wait for the provisional answer key. So அதுல எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ்க்குலாம் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது, ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் ட்ராப் ஆகுதா, இல்ல ஏதாவது ராங்கா இருக்குதுன்னா சேலஞ்ச் பண்ண முடியுதான்ட்டு லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் த ரிலீசிங் ஆஃப் த ப்ரொவிஷனல் ஆன்சர் கீ. ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். சரிங்களா, ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டா இருங்க, நம்ம எல்லாருக்கும் நல்ல ரிசல்ட்டே வரும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபார் அ பாசிட்டிவ் ரிசல்ட். And until that, you just stay calm and okay, okay. Harish going to prepare for set exam. Yeah, keep going, keep going. Okay, so அப்படியே இந்த momentum வந்து keep up பண்ணிட்டு set examக்கு focus பண்ணுங்க. இப்ப படிச்சதே திருப்பி இப்போ you have lots of time, right? Now you have an experience with net examination, time management ஆ இருக்கட்டும், இல்ல இந்த marking of questions ஆ இருக்கட்டும், you would have had a very good experience right now. So அந்த experience யூஸ் பண்ணிட்டு நல்ல ஜாலியா set exam prepare பண்ணுங்க. So until that, as I always say, stay calm, keep relaxed and be focused. Take care of your mental and physical health, and keep studying. Enjoy this journey. Okay, while reading for this exam, definitely you would have acquired a huge amount of knowledge. அந்த நாலேஜ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு எப்படி எல்லா இடத்துலயும் பயன்படும். ஸோ வந்து சந்தோஷமா நல்லா கத்துக்கிட்டோன்னு சந்தோஷத்துல இருங்க, பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வரும். ஸோ யா, லெட்ஸ் வெயிட் ஃபார் த குட் நியூஸ். ஓகே, until that, have a no, you go and relax right now. Okay, good night, guys. Thank you so much. Thank you for patiently listening to me. Yeah. See you soon. Thank you.